Liebe Grüße aus Glasgow, dem Herzen des Kapitalismus und auch dem Herzen der Ökonomik. Der erste Ökonom, Adam Smith, war tatsächlich Dozent an der University of Glasgow. Heute gehen wir in die Gary Economics Debatte rein. Gary Stevenson sorgt aktuell für viel Aufregung im Internet, für Polarisierung mit seiner Hypothese. Ungleichheit ist für all unsere heutigen Wirtschaftsprobleme verantwortlich. Wir schauen uns aber erstmal kein Video von ihm an, das können wir sicherlich die nächste Zeit auch mal noch machen. Wir schauen uns ein Video von Money and Macro an. Er hat das Ganze mal analysiert. Ja, im Grunde genommen ein Mainstream-Ökonom, aber ein sehr ambitionierter Mainstream-Ökonom. Also ich finde den Kanal durchaus teilweise richtig gut, teilweise nicht so gut. Und ich schneide euch hier mal noch rein, was er über die MMT gesagt hat. Ich finde, das zeigt sehr gut seine Offenheit und sein Interesse an vielen Themen. Okay, here's another question I get a lot. What do you think of MMT? So MMT is some modern monetary theory. And I think the main point of modern monetary theory is the government can create money, and so it can never run out of money. So that is often interpreted as by people saying, well, but then you're saying the government can borrow infinitely and, whatever, there's no limit. That's not true, as I understand it. This is something that I hear only from people who talk about MMT, but never from people who are MMT researchers themselves. They say, that's how I interpreted it. They say, well, the limit is inflation. So if the government prints a lot, you will get inflation at some point. And so that is what limits government spending. And I think they often attach it to political means or motivations, which is saying, oh, we can actually, especially in Western economists and especially in America, we can actually pay for a lot of the stuff that we're not paying for now. And so because we're so far away from inflation taking hold. I think that's sort of the nuanced position that they take. Ja, eine ganz interessante Einschätzung. Also jetzt gehen wir hier aber rein in Money and Macro. Rising YouTube star Gary Stevenson from Gary's Economics has recently made huge waves with his message that average people in countries like the UK will collapse into poverty. Desperate poverty. I'm talking about Charles Dickens, Oliver Twist. That is the future of this country if we don't deal with growing inequality. Gary's main message is that inequality can explain essentially everything, ranging from... Ist so, ja, ist tatsächlich so. Ich habe schon reingeschaut, ist nicht alles schlecht, aber was so die Makroeinschätzung betrifft, erklärt der Ungleichheit für alle Probleme sozusagen verantwortlich. The weak recovery from 2008, the cost of living crisis during COVID, stock price rally in the mid-2010s, to the rise of the far right, and if you don't take action on it, it will get worse and worse and worse and worse. Luckily, Gary says that inequality is the core central problem. I would encourage people to care about it, because if you don't take action on it, it means living standards getting worse and worse and worse. But is he actually correct? Can you trust Gary's economics to tell you the truth? According to Gary, academic economists like me, well, we are part of the problem because we've created a system which obviously takes all the good economists and said, we are going to fill your mouth with money if you shut the fuck up. Yeah, well, Gary, this economist just so happens to do a series where I fact-check famous YouTubers talking about economics using data and academic research. And a lot of my viewers asked me to feature your channel today, so here we are. In this series, I try to stick to the main message only, which for Gary starts with the UK's inequality crisis. Or in Gary's words, the UK is in an inequality crisis because inequality is increasing. Inequality is increasing rapidly. And in this country we're talking right now, 150 years ago, ordinary men and women lived in desperate poverty, okay? That's going to happen again. Because there's a worryingly accelerating nature to inequality, which is the bigger inequality is, the higher the amount of transfer payments made from the poor to the rich, which means the higher the rate at which the rich dispossess the poor, which means the higher the rate of transfer payments. So this is, and probably the thing which sort of caught me the most and worried me the most about this, mathematically this is not self-containing.
To fact-check these statements, I first searched for evidence that Gary uses himself to back them up. But strangely enough, in his own videos, Gary hardly ever uses any concrete evidence or data. This is no accident. Recently on the Despolariza podcast, Gary said that it's because I know the graphs are all bullshit. I know From Fairness Foundation and from Equality. Listen, all of the graphs are bullshit. Now, for context, in this discussion, the podcast host essentially says, look, most data about inequality is actually produced by non-profits, such as the Fairness Foundation, that are explicitly fighting inequality, so you should be able to trust them, right? But when pressed a bit more, Gary said that the reason why he believes the graphs are still bullshit is that We cannot accurately measure the wealth of the very rich. It's very, very difficult. You know, we have economists doing that if you want. There's an economist, French guy, Gabriel Zucman. He's really good. And yeah, there's actually some truth to that. It's well known that the super rich hide a lot of their wealth, especially in tax havens. But actually, based on new tax haven data, Gabriel Zucman, Gary's favorite economist, has estimated that this only accounts for about 2 to 3% of total UK household wealth, because it is really only the top 1% that can afford to use tax haven services. So yes, wealth inequality data misses some wealth for sure, but it's actually not that much, at least not for the UK. If we were studying Russia, where much more wealth is hidden offshore, then yes, Gary would have a good point. We cannot trust the data. But for the UK and other democracies, the data is probably pretty accurate. So to fact check Gary's claims about inequality, I relied on the database that Gabriel Zucman tends to use himself, the World Inequality Database. The economists that made this database explicitly designed it to find hidden wealth by combining a lot of different data sources, such as tax data, private estimates, and so forth. As we can see here, Gary is right that UK wealth and income inequality have come down since the days of Charles Dickens. We can also see that inequality is now trending up again. The top 10% of British households now own more than 50% of total wealth. That's a lot. Meanwhile, they earn about over 30% of its income. So yes, Gary is right about the trend going. So, vielleicht hier erstmal die erste Sache, die wir, glaube ich, daraus lernen können, aus dieser ganzen Debatte, die wirklich sehr, sehr überhitzt ist und gerade hier in Großbritannien also sehr, sehr bekannt ist und teilweise Gary Economics tatsächlich leichten Einfluss auf die Politik wahrscheinlich schon hatte. Auf die Grünen tatsächlich. Die Grünen könnt ihr hier vergleichen mit der Linkspartei in Deutschland. Werde ich alles vielleicht mal im Detail in anderen Videos erklären. Aber ich glaube, wir können eine Sache daraus lernen. Gary Stevenson erzählt den Leuten im Grunde genommen eine Geschichte, die sie hören wollen. Ja, er ist ein guter Storyteller und erzählt den Leuten, oh, dies ist hier alles blöd, Ungleichheit und deswegen wächst der Kanal so gut. Ja, der ist ein guter Trader sicherlich, aber er ist kein guter Makroökonom. Denn angenommen, wir machen die Reichen jetzt ein bisschen ärmer. Ich bin ja auch für eine Vermögensteuer. Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Jetzt machen wir das. Dann können die sich dann wirklich weniger leisten. Ja, die haben ja sehr, sehr viel. Das heißt, ihren privaten Konsum, ihren Lebensstil werden die Reichen nicht einschränken, nur weil wir ihr Vermögen ein bisschen reduzieren durch eine Vermögensteuer. Ja, also ihren Lebensstil werden die nicht reduzieren. Auch müssen sie ihren Lebensstil nicht ändern, wenn wir ein bisschen an das Einkommen gehen. Ja, Reiche verdienen so viel, beziehungsweise Reiche, die dann halt eben tatsächlich mit einer sehr hohen Einkommensteuer belegt würden, verdienen so viel, dass das im Grunde genommen keine Rolle spielt für das tägliche Leben. Das heißt, Gary Stevenson erzählt den Leuten quasi eine Geschichte aus dem täglichen Leben. Aber genau dafür spielt seine Lösung, die er vorschlägt, eigentlich gar keine Rolle. Ja, denn die wahrgenommene Ungleichheit, die würde sich sicherlich nicht ändern, nur weil wir eine 2% Vermögensteuer bringen. Das ist ja der Vorschlag von Gary Stevenson. Und das kann auch nicht die Probleme lösen des Staatshaushaltes. Mein nächster Artikel im Surplus-Magazin wird das Thema Ungleichheit mal thematisieren. Und da wird man sehen, okay, jetzt führen wir mal eine Vermögensteuer ein, die funktioniert, ja.
die funktioniert, das heißt, die tatsächlich die Ungleichheit, die Vermögensungleichheit behebt auf ein Niveau, was wir vielleicht erträglich finden oder was vielleicht politisch vereinbar ist. Ja, was ist denn dann? Jetzt ist in 4 Jahren dieses Ziel erreicht oder in 8. Was ist denn dann? Dann bricht das als Einnahmequelle weg. Also eine Vermögenssteuer sollte man langfristig niemals als eine Einkommensquelle für den Staat wahrnehmen, weil wenn sie funktioniert, löst sie ja das Problem der Ungleichheit und bricht irgendwann weg. Und eine Steuer, die die Umverteilung ein bisschen besser macht, also ein progressiveres Steuersystem für die Einkommen, reduziert vielleicht ein wenig das notwendige Staatsdefizit, weil Geld von Leuten mit einer niedrigen Konsumquote umverteilt wird zu Leuten mit einer hohen Konsumquote und so etwas weniger gespart wird. 50% of total wealth. That's a lot. Meanwhile, they earn about over 30% of its income. So yes, Gary is right about the trend going back up. But does this trend look anything like a... Will collapse into poverty. Desperate poverty. I'm talking about Charles Dickens, Oliver Twist. That is the future of this country if we don't deal with growing inequality. No, it does not. In fact, if we compare top 10% wealth across the world, we can see that Britain is colored yellow, meaning it is actually one of the most equal countries in the world. Interestingly, if we look at income inequality, we can see Britain is dark yellow, meaning it's doing slightly worse. Still, as we can see, Britain is one of the more equal nations on earth. But hold on, Yuri, you sneaky economist. Gary is very clear on this channel. He does not talk about working millionaires, the top 10%. He talks about billionaires, the top 1% or even 0.1%. What have they been up to? Well, as you can see here, Britain's 1% wealthiest own about 21% of its wealth. That's slightly higher than it was at its lowest point ever, but actually comparable to the 21% they had in 1980. We can also see here that compared to South Africa, the US, and even the world average, Britain is relatively quite equal. And strikingly, the claim that there's a worryingly accelerating nature to inequality does not appear to be true at all. So when it comes to fact-checking Gary, he's not off to a great start. Yes, inequality has been trending up for the last decade. That is worrying, for sure. No doubt about that. But these graphs don't really fit with Gary's message of a... will collapse into poverty. Desperate poverty. I'm talking about Charles Dickens, Oliver Twist. That is the future of this country. If we... Ergibt ja vor allen Dingen keinen Sinn, weil die Ungleichheit entsteht ja, weil Reiche noch reicher werden und nicht, weil unten die Einkommen fallen. Ja, natürlich hatten wir auch Reallohnprobleme in der Corona-Zeit, wo wir jetzt langsam rausgehen, gehen ja aber auch langsam raus in Großbritannien. Aber das ist ja nicht die Erklärung vor allen Dingen für die letzten 20, 30 Jahre. Ja, da war Deutschland eine traurige Ausnahme Anfang des Jahrzehnts, wo tatsächlich die Reallöhne gefallen sind. Aber so global betrachtet entsteht die Ungleichheit vor allen Dingen dadurch, dass Reiche halt eben noch reicher werden, beziehungsweise die Steuersysteme immer weniger progressiv werden. Don't deal with growing inequality. Could it be that when Gary says that... I know the graphs are all bullshit. Because they are far less dramatic than Gary's message? I'm not sure. Let's give him the benefit of the doubt for now, because there's actually some compelling evidence to support Gary's other claims. But inequality drives everything. Concretely, Gary seems to believe that... So I think this makes sense, right? If you take the consumption power away from ordinary people who spend, you give it to rich people who save, wages will fall. Therefore, making a lot of money, betting that inequality would devastate living standards and keep interest rates low and push house prices up and push stock prices up. And therefore, when it comes to the housing crisis, Gary says... The housing crisis is not a housing crisis. The housing crisis is a crisis of asset affordability. All asset prices have gone up enormously, and that means you can't afford them. And you're not going to deal with that by building more houses. You need to deal with that by stopping the inequality growth. Is that all true? Sadly, just as with his inequality explosion claims, Gary hardly ever backs up any of his claims with evidence, in his own videos at least. That is a real shame, because when I started looking into it, I could find a lot of research that backs up many of his claims.
For example, there are some really good studies by economists from the IMF and World Bank which present evidence that rising inequality makes economies grow more slowly because rich people spend less than poor people. Second, I found some really interesting studies that present evidence increasing wealth inequality can cause asset bubbles because rich people buy more stocks. Third, I found a study which finds evidence that increased inequality may indeed have driven down interest rates in the US, as rich people tended to invest a lot more in government bonds. Fourth, I found a lot of studies that confirmed that increased inequality together with cultural factors can help explain the rise of the far right in, for example, Nazi Germany and the USA today. On top of that, economists have found that rising inequality can be linked to more crime, worse health, and that it may make it very much more difficult for smart people from a poor background, like perhaps Gary himself, to make something of themselves. Inequality research even helped economists like Angus Deaton and Darren Acemoglu to win Nobel Prizes for their work. So no, Gary, economists don't ignore inequality. That being said, I do understand where Gary is coming from somewhat when it comes. Ja, vor allen Dingen, und da muss ich jetzt eine Lanze für Gary Stevenson brechen, geht es ihm ja darum, um die relevanten Ökonomen, beziehungsweise um die Politik. Ja, und da guckt er natürlich nicht jetzt, was machen die Wissenschaftler in ihrem Elfenbeinturm, die analysieren, dass Ungleichheit ein Problem ist. Dazu gibt es wirklich viele Studien, auch gute Studien, sondern was passiert im tatsächlichen politischen Prozess. Und dort sehen wir natürlich immer weiter eine Tendenz zu einem weniger progressiven Steuersystem oder das Verschwinden der Vermögensteuer in den meisten Ländern. Insofern ist klar, was hier gemeint ist. Es ist nicht gemeint, dass sich generell die Ökonomen nicht damit beschäftigen, sondern die einflussreichen Ökonomen beziehungsweise die Politik sich nicht damit beschäftigt. Also das würde ich hier schon einschränken. Ja. To talking about inequality in undergraduate economics classes, much can be improved. Ja, also nicht der Punkt. Noch eine Sache möchte ich dazu hinzufügen. Viele sagen ja auch, das häufig an den Mails, Jan, warum redest du jetzt so wenig über Nachhaltigkeit oder auch über Ungleichheit? Wenn schon die ersten 2, 3 Fragen, die wir uns aktuell in der Zeit stellen, nicht richtig in der Politik beantwortet werden, dann ist das kein Thema. Ja, wenn die soziale Frage nicht beantwortet wird, dann können wir auch keine grüne Politik machen. Ja, wenn Leute aufwachen und haben 10 Probleme im Kopf und 5 davon haben mit Wirtschaftspolitik zu tun, dann müssen diese Probleme erstmal gelöst werden. Und wenn sie ein paar weniger Probleme im Kopf haben, nachdem sie aufwachen, dann haben sie vielleicht auch Platz für grüne Politik. Das ist immer nachgelagert. Ja, das ist immer nachgelagert. Ansonsten hat grüne Politik keine Chance. Das kann nur funktionieren, wenn wenig Wirtschaftsprobleme da sind, und dann können wir sicherlich auch wieder intensiver darüber reden. While some recent textbooks discuss inequality at length, older popular economics textbooks don't talk about it at all. But besides education just being a bit slow to adapt, there's also the reason that while there is evidence inequality has a role in driving almost everything, it is probably not the only thing that is significantly driving our economies, as Gary seems to think. For example, while Gary's theory predicts that higher inequality would lead to lower interest rates and high government debt, if we look globally, we can clearly see that this is not the whole story. For example, more unequal countries like South Africa and Brazil tend to have higher interest rates than more equal countries like, for example, Japan and Denmark. But if we look at government debt, we can see that a relatively equal country like Denmark has very little, while an equal country like Japan has a lot, while very unequal countries like South Africa and Brazil are somewhere in the middle. And then when it comes to housing, Gary may be doing himself actually a disservice by not talking about the data. Gary seems to think that the rich are buying up all the houses as an investment, which is driving up house prices. Rich people can only live in 1 or 2 houses. What are they going to do with all of these investments? Either they would rent them out, driving down rent prices, or you would have a lot of empty homes sitting there doing nothing, like you had in the US housing bubble in 2006, or like you have in China today. If we look at the data, we can see rents are not going down. But as you can see here, there are actually a lot of truly empty homes in the UK. About 7% of homes in Wales are empty,
which is depopulating. Ja, sitze ich gerade. And that's likely not really rich people's fault. But London also has a lot of empty homes. Particularly if we zoom in on central London, we can see that about 20% of homes in Kensington and Westminster are empty. That is clearly the ultra-wealthy hoarding property. So here I would say Gary's story is a mixed bag. He is right to point to inequality being important, especially in the London housing crisis. But his various theories about how inequality is the biggest driver of just about everything, ranging from interest rates to government debt, that just does not appear to be true. So then, what about the issue that Gary campaigns for all the time? A wealth tax. You see, given Gary's theory that wealth inequality is causing almost all of the UK's economic problems, it makes sense that he believes that. So I think it's really important to recognize that these two things are. But as we've seen, wealth inequality did not explode, and that while increased inequality is bad for the economy, it cannot explain all of the UK's problems, such as high government debt. What does this mean for Gary's wealth tax idea? Well, I found essentially two big problems with it. The first problem is that overall wealth compared to income is actually relatively low. For example, in the UK, total billionaire wealth was estimated to be around £182 billion in 2024. That's a lot of money, absolutely. Taxing a bit more of that could help the UK government do many things. But just for comparison, the UK government borrows almost £150 billion each year. So Gary's 2% wealth tax proposal, that's pennies. If you'd set an 83 wealth tax proposal for UK billionaires, you'd only be able to cover government borrowing for a single year. The second problem with Gary's optimistic wealth tax solution is the same that I've said in my previous video reacting to Gary. Ultra-rich people are very mobile. Yes, we are not sure how many millionaires left the UK after taxes rose recently, but there are various reports that quite a few rich people left Norway to flee its wealth tax, and when France still had a wealth tax, many wealthy French people famously moved to London. Similarly, many people are now moving from the UK to Milan after it introduced a very low tax for very wealthy people. Almost all super wealthy F1 drivers live in Monaco, which is a tax haven. Overall, there is a lot of evidence that many rich people successfully dodge high taxes by moving. Ja, da hat er sicherlich recht. Steuerflucht ist ein Problem zur Bekämpfung der Ungleichheit, wenn das das Thema ist. Man kann sicherlich, wenn man über Einmalmaßnahmen spricht, in den Rückspiegel gerichtete Steuern implementieren, eine Vermögensteuer für das Jahr 2024 oder sonst irgendetwas. Das sind aber dann alles auch nur Einmalmaßnahmen, die sozusagen es nicht sinnvoll machen, das dann zu verlassen und das Jahr 2024 besteuern, sodass man sozusagen dem auch nicht entkommen kann. Aber ja, das ist ein Problem. Das internationale Steuerdumping ist grundsätzlich ein Problem, was ja auch sozusagen die Ungleichheit teilweise hervorruft. To this argument by saying that Taxing the rich will be very, very difficult. It's possible. These people are not magicians. These people are not Gandalf. They can't magic themselves out of the country and disappear all of the wealth out of the country. The wealth is here. It is the wealth of our countries. In other words, while billionaires can move, they cannot move all their wealth. The wealth remains in Britain. When it comes to property, this certainly applies. In fact, after seeing how many homes are empty in London, I think Gary could make a really convincing case that Britain needs a wealth tax on property, rather than its current council and stamp duty taxes. This could be great for the British economy, as it may allow more nurses and teachers to live in central London if the ultra-rich start renting it out to pay for this wealth tax. However, most assets that the ultra-rich have are not property. When a wealth tax was discussed for the US many years ago, economists were quick to point out that about 80% of the assets of the ultra-wealthy are financial assets, such as government bonds or bank deposits that can be easily moved elsewhere. They can do this because countries like the UK have free capital flows. Similarly, when Norway introduced a wealth tax, many of its entrepreneurs fled to Switzerland. Thanks to free trade agreements, countries cannot tax imports
So this wealth is not tied to the country either. Norwegian entrepreneurs can just take their company headquarters with them and then export to Norway. These problems could explain why Gary recently talked about wealth tax complexity in the following terms. This, I think, really encapsulates the childish naivety that I talk about. Is people turn around to me and they say, okay, all right, show me the tax policy then. Show me the tax policy. I'm here in my kitchen, right? Scheint ja zu funktionieren, das Konzept. Vielleicht muss ich das nicht ändern. Also ich plane tatsächlich, wenn ich in Deutschland wieder bin, ein YouTube-Studio zu bauen. Ich werde so, keine Ahnung, 3.000 Euro reinstecken, vielleicht noch ein bisschen von euch, was ich durch euch gerade verdiene. Ich verdiene schon erstes Geld mit dem Kanal. Das heißt, ich schätze mal, ab Januar haben wir es ein bisschen schöner. Ja, haben wir es ein bisschen schöner und dann ungefähr kommt ja auch das Projekt, was ich vorhabe, kommt vielleicht ein bisschen später. Das kommt dann also schon in bester Qualität. Wobei ich jetzt, wo ich das sehe, sagen muss, offensichtlich scheint das ja ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept sein zu können, in seiner Küche aufzunehmen. Aber er hat sicherlich auch andere Räume und ich muss es halt in der Küche machen. Which is real, like with a massive YouTube channel, like I'm pretty obviously the world's biggest campaigner for wealth taxes, and I work hard, right? Do you think tax policies are usually made by YouTubers? Gary is of course right. Tax systems are designed by economists and then they are implemented by politicians and lawyers, many of them, who then often water them down, leaving in tiny loopholes. On the bright side, if we look at the data, we can see that taxes do already decrease inequality. For example, as you can see here, income inequality in the UK before taxes is almost as bad as it is in the US. But after taxes, it is much better. Despite that, I agree with Gary that the current tax system is not fair. New research by US economist Zuckman shows that US billionaires only pay an average tax rate of about 24%. That's much lower than what the middle class would pay. Totally unfair. A fairly recent study in the UK found that if high-income earners paid headline rates, they would have to pay 23 billion more than they currently do. That's a lot of money, no doubt about it. But a solution to fix the entire UK economy? No. Sorry, that's just 2% of total government income today. So where does that leave Gary? In other words, can you trust Gary's economics? To me, it's a mixed bag. Gary is right that rising inequality is a big problem. Gary is fighting for a fairer tax system, which is needed. Yet there is so much good research about how bad inequality is and why it's bad, and Gary doesn't use it, he rather relies on his own theories. There are so many proposals about how to reform the tax system, but Gary doesn't appear to have read them carefully. Instead, he makes a lot of exaggerated statements like how Britain will collapse because of skyrocketing inequality, which is clearly not true. That is a shame, because to get a fairer tax system, Gary has said that I think in particular, we need what I'm thinking of as academic cover, which is economists, people at think tanks, people with these kind of academic credentials. And to get that, I think he needs to be a little bit less hyperbolic with his messaging and be a bit more evidence-based. This is of course easier said than done, because so far Gary has built a massive following precisely with very hyperbolic collapse messages that tap into very legitimate problems like the massive housing and cost of living crisis in the UK. He boasts about how great his predictions are about rising asset prices and falling living standards, and I checked this and so far they've not been perfect but pretty good. To be a successful trader like Gary clearly was, that's all you need to be right more often than wrong about financial assets. This is how you make money. But to convince researchers your theory should not only predict the future a couple of times, your theory should also be able to explain why inequality is not increasing so fast anymore. Why super unequal countries actually have relatively high interest rates. And why some very equal countries have very high government debt. Ja, das sind natürlich sehr, sehr spannende Fragen, die ihr hier am Ende stellt. Grundsätzlich kann man natürlich in der Theorie herleiten, dass ein progressiveres Steuersystem ein niedrigeres Staatsdefizit erforderlich macht. Es wird mehr Geld umverteilt von hohen Sparquoten zu niedrigen Sparquoten. Das Defizit muss immer dementsprechend, was die Haushalte und natürlich auch Unternehmen sparen. Und insofern könnte man sagen, da könnte was dran sein. Progressiveres Steuersystem macht weniger Staatsschulden,
notwendig. Warum kann man das empirisch nicht beobachten oder nicht immer beobachten? Naja, diese Defizitquote oder was weiß ich, die hängt natürlich von den verschiedensten Sachen ab. Auch die Leistungsbilanz spielt eine Rolle. Wenn ich Leistungsbilanzdefizite mache, brauche ich ein höheres Staatsdefizit und umgekehrt. Auch das Wachstum spielt natürlich eine Rolle, wenn eine Wirtschaft nicht wächst, aber der Staat natürlich weiterhin Schulden machen muss, weil Haushalte sparen, dann steigt die Defizitquote, vielleicht auch bei einem recht progressiven Steuersystem, wenn die Politik einfach sehr, sehr restriktiv ist. Insofern wird es schwierig sein, dort einen empirischen Zusammenhang herzustellen. Dazu kommt natürlich auch das mit den Zinsen. Grundsätzlich kann man sagen, okay, reiche Leute profitieren prinzipiell von den Zinsen. Aber auch hier weiß man nicht, was sonst in dem Land passiert. Ist vielleicht genau in dem Land dann auch ein progressives Steuersystem und die Zinsen werden einfach, oder die Gewinne der Reichen werden einfach wieder wegbesteuert. Wann waren die Zinsen hoch und wann nicht? Grundsätzlich sehen wir ja in vielen Ländern niedrige Zinsen. Also eine sehr komplexe Sache, die sicherlich, um das zu beantworten, einen großen Umfang hat. Und das ist auch nicht so mein Thema. Ne? Fand ich jetzt nur interessant, hier die Kritik daran empirisch nicht klar zu erkennen. Und entsprechend muss man natürlich da kritisch sein. If Gary can improve his theories to line up with all the evidence, such as how research has shown that ignoring inequality leads to a worse economy, more crime, worse health, and the rise of the far right, then I think Gary can succeed to make his case with people with, as he says it, academic credentials. Heck, Gary, if you are watching, feel free to check out my sources in the description below and use them as you please. By the way, I did reach out to Gary's team multiple times to comment on this video, but so far he has not responded. So if you are a Gary fan, please ask him to come on my podcast. I'd love to have him. Okay, ich möchte noch mal sagen, eines kann man, glaube ich, schon beobachten durch so aufstrebende Kanäle wie Gary Stevenson. Politik ist aktuell halt eben sehr viel Storytelling. Die meisten Leute wollen sich nicht sehr intensiv mit Politik auseinandersetzen und wollen eine Geschichte hören, die auf jeden Fall ihre Probleme erstmal anspricht und eine Lösung bietet. Eine Sache, die irgendwie plausibel klingt. Ja, und das schafft Gary Stevenson sicherlich, auch wenn da makroökonomisch sehr viele Haken dran sind. Und ich glaube, dass die Linkspartei in Deutschland das schon besser macht als noch vor einigen Jahren und weniger Themen hat, aber dafür relevante Themen und davon aber noch ein bisschen lernen kann. Gerade halt eben noch etwas intensiver die Probleme der Leute ansprechen und einfach nur eine Problemlösung ohne Bedingung sagen. Ohne Bedingung. Ja, ich habe hier eine Lösung für dein Problem. Wir erhöhen die Renten. Ich habe hier eine Lösung für dein Problem. Wir machen Lohnpolitik. Das einfach ohne irgendwelche Verbindungen, ohne irgendwelche Bedingungen formulieren. Der Staat gibt sein eigenes Geld aus. Entsprechend können wir erstmal einer additiven Logik folgen und sagen, wir bieten hier eine Lösung, sprechen deine Probleme an und bieten hier eine Lösung. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir lernen können, weil die Rechten werden immer stärker und dem muss man natürlich jetzt was gegenübersetzen. Ich glaube, auf dem Kanal, glaube ich, klar gemacht, dass die Rechten die schlechteste Wirtschaftspolitik haben, aber offensichtlich aktuell die meisten Wähler, wahrscheinlich bei der nächsten Wahl die meisten Wähler haben. So, wenn ich das aktuell so einfach mal hochrechne. Die aktuellen Umfragen sehen, glaube ich, CDU und AfD genau gleich auf. Entsprechend muss man dem Ganzen eine erfolgreiche Geschichte gegenübersetzen, die dann bitte auch noch natürlich makroökonomisch auch richtig ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. An das Niveau werde ich erstmal nicht kommen, auch nicht im Januar in meinem neuen Studio, aber das wäre doch mal irgendwann ein tolles Endprodukt, auch mal so einen Kanal hier zu haben. Macht's gut, meine Freunde.